ene eye ehine me bosome da etoso aduasa emfie pimienu ene aduenu na sese ene ni fiade twa tokra e wo bosome we mu Ghana desmamba yema munyina ajo ebre awiedu se de eye green Kaseɛ enwumenu nsia ede no ye de ebre mu ene ifiada bojaye ebre na ensam dodo no a ya etwa no frede e wo yema mu ya amano de enso so eka ho ya mpo edwadie ende enso nyina e wo mu bie no na yesiesie kama enwumre ye de eba abesom donhwere ba ko entem na ene enwumre nsam ahodo a ye de ebebro no ebi ene se oba enkrambopuni mantem ha eye mampani AKUFO-ADDO e de ato nanano tenkonwa hemfo ya won kan hanom anu se eye emra mapon a efa eye ensase ho no nyame adom a obehwe na otimi ni sachare kakra enso atumi abam na saa brekro no anso so ena kane mampani Mahama ni abre afi otu eye franka e de ama NDC amanyeko no waba bepemu Krowor eye abato empesu aso metre nungua ne potem ama nanan atankonwa ho so wono mo akodi kaso ebom na okọ NYANYANO KAKRABA nso a ahemfo a wo ho nso abodwa data de ehia eye mampani abedechire BAWUMIA we ene afoforo bi na yaboa no a ye de ebro se green enwumre no nsia Kaseɛ na enwumre mame na abusua mienu ase mekire won mo amnum sika abetai eye Kaseɛ echi uhia asase na asase nso de uhia asase a yesebio asomdwe mapapa enso ewo ho enti na Forever Construction and Consultancy Limited won mo ensase ya ewo aye awutu breku ya ewo fifi mantemu mekamfo de ema estate ya ne yantam Kaseɛ pa na ensase dodo bia uhia no wonsa ebetumi aka sa sorry na wo de yosempo company bi na apese ubi ano ewo ho bibia apese odin sase no eye no ekwan eda ho na ni nyina mu nso no mtwa no abembembem je se Kaseɛ pa full plot na wo pa wonsa betumi aka se half nso so na wo pa ni nyina no wonsa ebetumi aka ne bo nso so eda fom timu a uguta 20 cedis a wonsa ebetumi aka sa ensase no ebi kai na hye nso ema me se nwumre Ghana ehian obusua ehian obi bia nso so edo nti hwe na covid no entimi amfa wo ankotoa na nanom ewo nsedo enti na mekamfo mobile hand sanitizer ede ema se obetimi nya bidi afa wonsa ho na eneme nyina akon ede ama se de be ya emo wa boni biara se bio wono mo fede ade bepese omutimi aba onipadua ho de yade abrewo na wato na nanom wonse do de atumi afiri ho no watumi enya afa ho de bomoden se mobile hand sanitizer obetimi enya bi ma ntitu obenya bi wo bag na mema no so ene ebo eye watade ano ba bia wona bia no na omiemian pepepep sa de gum sa ho na adom se fefa ho ya enka no enso ekoyi pa eneme nyina be konkan so ede ama enme kwemienu adaroma ena nwumre wo aso masenia ye de Kaseɛ ye de ebro medin de fifi hene nana Amoako Gyampa channel so emam say you stream live wo Facebook Green TV Ghana ukọ hono mo a ene wo share na wo like na afi comment ahodo nyina so na wo de ba abusafo ye twa ho ye ba ye de Kaseɛ no nsem ebebrew sabri beda sipi be hye nsem na se ede amamode a Ghana mampani nana adodankwa AKUFO-ADDO eguso a wobo entoa ewo enkrampopuni mantem ne miamia ahodo bebre na sabri de wode ato ahemfo titru ya onmo enkrampopuni mantem anim ha se nyame adom a webi wosan di nkunim ewo afi abato ebimu ede a na chese emrapon a yehyekyede fa ensase ho kwan a obi etimi ensa kan asase no kase we asase wura no obehwe na otimi ayemu sakyeremu na akoba se de be ya asomdwe mapa ebetumi aba ne bia enkoba se asemasi ana obentin kasa asase we media no foforo so abase media na fe bewi ase na aye entokwa enkutew na atumi aba eno mampani echese obeye mra hodo ya efa eye ensase ho no ye wo dada no obetumi abomu no mahwe se de be ya ebekun betumi akonanim na asomdwe ya ebetumi aba ho no obi anso asomadwom no atumi akoso titru ewo nkrampopuni mantem ha. The National House of Chiefs, together with the Chieftain Ministry, in order to reduce conflicts and establish areas of customary jurisdiction and allegiance, has delineated traditional areas of paramountcies. In so saying, issues of land administration continue to be major problems bedeviling the development of the economy, mainly as a result of dishonesty in land dealings. As trustees of lands, on behalf of your peoples, I entreat you to help government streamline the administration of lands in the country, leading to an efficient
and well-functioning regime of titling, fixing of boundaries, and ownership tracing. The Chieftaincy Ministry has also instituted a program to have courses in chieftaincy development, comprising lectures, seminars, and other activities aimed at building the capacity of chiefs and all persons with interest in the chieftaincy institution. I applaud this initiative. Eminent traditional rulers, if we have ever doubted the ties that bind the various peoples that inhabit our lands, one need only take a look at our traditional rules and practices, many of which transcend regions and traditional areas. There might be different reasons assigned in different parts of the country for why you cannot farm near the river or go to the farm on a Wednesday or Thursday or fish on a Tuesday or Saturday. But there are rational and scientific reasons behind these traditional rules. By the same token, we should not be afraid of discarding those rules and practices that do not fit in with modern current realities and norms. I refer especially to the practices that that seek to discriminate against women and children. It is difficult to find a justification for some of the widowhood rights that persist today amongst many of our peoples. I ask you to be in the forefront of fighting to discard these outmoded practices, which should have no place in the Ghana of the 21st century. I'm happy to inform NIME that as part of government's Agenda 111, which seeks to build district hospital in districts without hospitals, in the course of the next 12 months, government will construct district hospitals in the following districts without them in the Greater Accra region. They are Ablekuma Central, Ablekuma North, Ablekuma West, Accra Metropolitan, Adara West, Adenta, Asiamai, Ayawaso Central, Ayawaso East, Ayawaso West, Ghana Central, Ghana South, Kole Klote, Krowor, Lankwantanang Medina, Ningo Pram, and Tema West. The hospitals will have 100-bed capacity, fully equipped with appropriate accommodation for medical personnel, that is doctors and staff. My commitment to establishing a committee, God willing, early next year, to take a comprehensive look at the issue to do with the compulsory acquisition of lands by government, its consequences, and the possible restoration of lands to their allodial owners. The committee will make appropriate recommendations for the decision of government. With a few weeks to the holding of the elections, the setting up of this committee this year may not be feasible. However, as a sign of my commitment to this, I'm tasking the Minister for Chieftaincy and Religious Affairs to begin stakeholder consultations with the House so an agreement can be reached on the composition of this committee and its terms of reference. Aka enefuano eduasa enwotwe na afi abato no ejeba na eja enya ababedru ne no na amanyekwa hodo no ani obia ni abrese krodom ema won mo ebo entoa na enedai ewo Krowor abato embesua so ene oba Nungua ya Green TV enso so ewa kane mampani eyira John Dramani Mahama won so ene nefefo etimi erebebo anan abefa Nungua ene nempotem ene nipa dom na edi akire etami enso kohu eye na na otankonwa eye ni men na me ahemfo a wono eda eye Nungua eye man anasempo protoi ano enyina etimi ne wono akoto kese edi nkomo ahwesempo eye mpenifo ebetimi akai no titu afi abato no na wono etimi ato aba ede ama eyura John Dramani Mahama enoma pi wo ho a ndc aban ye manifesto aye da na di a ewo mu a government you almost started the year juma answer the manifesto by my manifesto when where is your manifesto as soon as our manifesto came nobody remembered that MPP even has a manifesto
How many of you remember anything in the MPP manifesto? But if I ask you to say a few things in the NDC manifesto, you remember free TVET, you remember National Apprenticeship Program, you remember the big push, you remember free primary health care, you remember Okada and Praja. And you want to say, Yenya ba abaimu, abai we asha say, Eddie and your man your manifesto Eddie ye juba. Ame boy noni your manifesto me American chuni. She manifesto a che womba ni woba implements manifesto ojoba. Koni Ghana aya here. And you might be brave, ewomu. None in your mere about small loans now, traders. They are spreading around that here is a small loan. AKUFO-ADDO said we should give it to you. If you vote for him, then you can have the money. He won't collect it if he wins. But if Mahama wins and he comes, he will collect the money back. I said, I also won't collect the money back. So if they give you the money, you collect it. After all, the money is our money. Shika wononi. Nakan stabilization fund na je shika yemi. Me establish nakan fund there. Nike nakan shika womi. So that anytime there's a disaster, we can draw some money and then help ourselves. He wa ni coronavirus eba ni woke nye ya kwe bie washi shika kwe jeme ni nye je ni woke we use it to woke wa na kind situation agbene nye aje shika nyenja tomo AKUFO-ADDO no AKUFO-ADDO ke wo ke habo shi ke ovoto hale na yenkuni ehe shika shi ke joma ama ba e baba he shika mi hu he e wo ke akeshika ba nye here ninye ye ihe nlake oba yenkuni hu ke wo yenkuni he shika wo fe wononi ye ni chumo pi ni wo ba chu ekomeji the big push $10 billion investment in social and economic infrastructure okaba back bina nya polyclinic ojogba very nicely wahanye ahemfo ene adehye ya wonomo ewo eye NYANYANO KAKRABA ya ewo GOMOA NYANYANO sabri etimi abo edwadata ede ehia mampani abedi ekire yira BAWUMIA ekwan ne bra yira BAWUMIA ene adehye ne ahemfo etimi ekasa ewo mpotem ho no ena wode to wonomo enim se sebekwen edin fatano a na efatano ene yekon ne mom enye kwankwan nuase na nipa a waye bi dan so ene ebo ne din edisi asem so wo kyese mfie na mu ni ena MPP amanyuko no ebeje oman abenwa na so hwe enema hodo a wonomo aya na se ekonanim eye pa se sabio ente se green book mu dia wonhu ne mom eda edi pefe ya obia so etimi ehu bie eti obesese afia bato no adehia omo NYANYANO empo ni babibia ya omo MPP ni mapa omaye enka no de omo moden se ometimi ato aba no ede ama NPP amanyuko no. Hey, they are called hospitals in Ghana. The school fees so on sisi Ghana. Hey, I just see me Bemei wadada mi. I just see mint na warimu. Mitna mewu. Mini membanyi na mewu. I just sorry Johnny. I just Johnny. Oku ni fie bema foforo biyaba. Bema mu bema oye kama. Bema owa kukuju. Bema owa enim sikasem. Bema ezi. Ajua bewarimiyo. Ajua siyo bewariyo. Bema yedi ajua akwa ni fie. Omo biye pununu.
na light da ho kai. Hey, ajosi, who light wo fi, you couldn't see ahadi Jumson ni ho. Hey, ajoli ni aje. Ose mi kuno akode me, ni couldn't see planting for food and jobs ni kodiri. Hey, ajoli aje. Ose mi kuno, we go hospital, National Health Insurance, me tia Canada for free. Hey, ajosi, me buy a teacher trainer, a teacher training on Jinko. We pay nursing trainer, we are on Jinko. Hey, we pay fertilizer over there, Koji. Hey, I want to hear this thing. Me buy a university, we need GOMOA. I say, sir, Nako, Okoye Juma. Mikuno, I say, I'm in the one constituency, one ambulance, and the hey, I said, I'm coming in Juma factory, one district, one factory, and a home, what is Juma? Hey, I just say, Yankodai, almost school, also school, free SHS, Neda, almost go free. I just say, I'm say, Mikuno, and the light bill, I say, light bill, where they free, materially. Hey, the water bill, I say, where they free, Mentia. Hey, I just say, I'm they say, I'm I just see you. On TV, that cool TV, na obi popuno. Did hey, now why no puni did say? I just say no copy punina. No kunada no, what's up, Bobio? No kunada no, original. Hey, I just see, don't so well. Now, never know power. Don't so well. I say, oh, I do the person who Jayo Kuni, never worry with you. What do you wear that? What do you wear that? I just say, me worry on that. Me AKUFO-ADDO. Abusiafo madaroma yebeko ensem fufuro emu aba abeto edwase Ghana ya ene se bi wo ye emu a yedi yankwi no nipa be se apem 1000 ena enjojo ya de metre stroke aba atimi adokro wo mu ewo oman mu na sansem nyina ekoso ebra panipa wono ena woda Stroke Association Support Network Ghana woda wono mo ano wura Dr. Ben Jabuni wono ena wode nsemi atudwa ebra ene dai ewiase nyina edi esi wo na wono mo ka stroke ho asem enimpo ekwan ye betumi afaso a betumi esi ano ewo enkran empanifo aba amane se Ghana ha nyina wono mo a stroke etimi enya wo mo ye apem necessary eko nenim eyie pa na no na pani a wo ye panipa woda Stroke Association Support Network Ghana SASNET ano Dr. Ben Jabuni wode ensemi aba abetudwa nura Jabuni etwaso biom se inipa do no a wono mo enya stroke yade no ya na entehyewa na se hypertension enso ne ade ne koka chiri ekoma ye stroke yi enso so etimi edeba obi okrampo no nim se sei ena enso so ete ewo ne ho nipadua mu na sansem nyina akọ so ebra emfimpimienu ene aduenu wiase nyina yi si ho ya yede ka ye stroke na se stroke ho ensem ewo omamu a etitri asem ne da so ene se stroke no se bi yesi ano na ye ma ho akwankyere ne yesese nemum ewo omamu na ho na Dr. Ben Jabuni ede tudwa ese asoye ni dwumaku ahodo bebre ya wono mo ebo ho mode no omo ya ade nyina yina so nyina ese obredu so mo boa se de be ya wono mo a yade bi ewo wono no betumi ahwe ne aboa wono nyina ne saso nti stress ankrankra ene aban titru emra na emo ahodo bi a omanfo titru be hia sika afam no omo nyina ntimi so mra na omo meboa academicians across the country who will be organized into this committee and who will be responsible for directing research and development into all aspects of stroke in this country. As we move into our step firmly, we would work with government
or Parliament to set up an all-party group that will be responsible for meeting regularly and talking and discussing about how government going forward can help stroke survivors, their families and carers. That would be something that, again, we would like to achieve as quickly as possible. We are here to work with you to fight for you, if I can put it that way. We will be fighting stroke. And when we fight stroke, we are fighting on your behalf. Actually, and a penny, or no 80 edema or ma, one more any stroke be a person living with a stroke, a ra, Samuel, Sedodo, one so at the two by himself, here buying Moa a year pa, Titru Duviana in Rome, but any Hunsika Samia deno, Nakoye, a denden pa at the Amom, or Chesse, and crescent leap, a livelihood empowerment against poverty, binum edaso edian, Sunemono, Nadia Yana, a boa, maybe brain, so a home at me a sound sign to Munya buying Moa. Yesterday, a bank said, boy will find this to say, SASNET by a chance of person, the boy SASNET. Then SASNET is boy. There were exercise, almost me exercise my intention. I went by a chance. They say, I didn't bow swap. What did I say? What did you say? And you would mean I didn't win over here. But I can't say, Moon said, in fact, I guess a wound a dream. You are dreaming faster, and I didn't them change. Yeah, a sickler. A sickler, I am sick, and everything I am sick. Everything I am back. And when a big stigmatization. A background, but who said, Nipabe through, Nipabe Johnny Pintain, but I didn't be yawa. In fact, we never break your chain, a disabled. Now, so about and boy, 28% on fire, Paka, Lipu. I just said, you're very, very down. Kwankyerɛfoɔ panyin a ɔhwɛ abatoɔ ɛsoɔ ɛwɔ amanpanyin anasempo minister asɔafoɔ nyinaa ɔhwɛ wɔn mo ɛsoɔ mekyerɛ chief of staff ya ɛwɔ amanpanyin atenaeɛ ɛyɛ wura Frank Asidu Bequin wɔtimi ahwɛ nyame so anim abɔ no homɔden ɛde afidisitafoɔ mekyerɛ motorbikes maako bɛsɛ edu ɛde akɔma NPP ne adehye ya wɔn mo suhum abatoɔ mpɛsua so sɛ wɔn mo mɔden na mpasa motorbikes no eni dwuma emwa enye campaign pa emfemwa sebe ya MPP betimi edi nkunim ewa afi abatoɔ no Abrante bakwa ni dinde Frank Asidu Bequin wono na ekwakyerɛ fapani oda political affairs aiwo aye office edema chief of staff ano ewo abankese mu wono abomodin ede motorbikes fidie moto tetafo yi bi makoma bese edu ene ekire akoye aye de ama adehye a wono mo so hu ene ne importem e bra wode akyede ede ma wono mo bra na abankase panin so ewo ho bi no kyerɛ sɛ niema hodo a wono mo hye ho bo no mkasombe eno mo na Abrante Asidu yeta friend se protozoa wono ɔkyerɛ sɛ sad breed wode ne support ni ade ni hira ede ama panin wo gyina mu sɛ yeton so aba ewo so hu ni patemu oboafo Kojo Asante ene na nanado no kyerɛ sɛ manfo through 7 December mmode so betimi ato aba no ede ama wo mo na no wura Asidu to aso bi mu kyerɛ sɛ ebredu sɛ mfi nan no Ghana fo nyina tan timi de hyɛ omampani AKUFO-ADDO insa na omampani AKUFO-ADDO ballot paper no ono ndika order number 1 ti Ghana fo nkai pa se du hon mo a ono betimi ato aba ndo mu ede ama ne nyina mu no ohwe se de enema kɔ nkan ɛwɔ abanyaba amamu imu a enema kɔ yie pa nso nyina mu no ohwe se abankrasi panin ni panifo won potem hɔ no nyina so behwɛ ɛde ne nyina ato yie ne mo a ɔmo nsa kan motorbikes no ɔkyerɛm so mo hwɛ no mu twini yie no mo fa ni emra ne hyehyɛ nyina so sɛ bɛyɛ enema nso bɛkɔ nkan na no ɛna suhum ne potem panin a wɔyɛ titani chairman ɛde man PPM nyuko no yɛwura Frederick Ofusu ɔno na gye akyede gyina mu ɛde aseda PSC ma Frank Asidu Bequin ɛwɔ na
ama wotu so timi aboa afoforo etitru ni party no Nkrofo ya omo potem ho na nyina mo chese de omo de aye no omo hwe so ahwe na muti aye adwuma sele be ya afi MPP a vote e wo potem ho no bitimi akosro pa. Suhum Municipal Assembly abomodin atumi ayaye ede ama yenuanom a omo edidam ewo suhum ene nimpotem se de be ya omo asetram bitimi afe na ne nyina konkan ede ama wo muti wonma mo ba ho bia se bi wo muti yeye no ebinya eye fridge ne ma hodo bebre a wo so etimi ede ko wono fie na aboa wo mo na ne nyina konkan ede ama wo ne nyina mu no mpanifo chese omo tu sa na mon ena mbosha eye MPP amanyukui ehye wo muti no mo ye sa adwumadi no NYANYANO ma modi dem sabe ewo ne pedua ho ewo suhum ne mpatam itrai bra suhum assembly no etumi akoye wormo aye de nyima hodo bi aso wormo asene sade eye bosha MPP amanyuko no mfimpim yendinsia wormo ehye wormo se wormo ba disability fund component no ombetumi ahwe bi dibia ama wormo no ampa modi bosha no so atumi ahye nyima hodo de ama wormo no na eye suhum district assembly no common fund ene nyima hodo bi a wormo de eka ho how chichemu miensa ya ne nyina no mututua ede eboa wonmo modi dem no bi ewo enwumasua emu ene ma hodo a wonmo ede ka ho ebi sika soso ene ade nyina eka ho a omode ekoma fridges eka ho sa soso ena spraying machine ene nyama hodo bi beboa ma enuanum asetena etimi akonkan na bra wonmo de achede no eko ena pani a wono ewo suhu adwom ehonmo abakrati panin ya odi wono anim Margaret Dakon o kasa oni green Kaseɛ kasa no tudwa se bosha wono ahye na ohwe nuan ma mo edi dem wo mo peduen mo hiamwa ebredu sa ban timtwe no hwe mo na nsema aban so kai ebrebi atwam no na wodi boshe no nyina eba emusa nti eno mo de sa akyede ne nsa afefede no ede ebrew ne nyina mu no kyese enema hodo wo nsa kan so mo bodi so mutim de adwuma na aboa serebe ya wo mo so asetena mu be konkan ne nema nyina konkan ede ama wo no Yenya president otam yesika kosi hotel wo Dubai. Now we registration ni ba etna plane mu fi Dubai. Private jet mu fi Dubai be register no san come back. Sesika no yetri mfa to ne ma fa nka mo ne ma ho mama na. Na yetna sena abana ba na odwene ho na ne ma papa ma yen. Ne de party broni mo ebedi kan 2008 sa ne ma we ya na Ghana fo. Mutie entura kase ama ba nyu do kwatena radio to a nsama kase aka to man payin fufuo no so mankasa 2009 basi 2016 mu amani Ghana fo mo ye den mu hui it is through disabled and AKUFO-ADDO and KAKRABA and that to the teams of Amebo Ghana fo no o team fa me dey on fa Amebo a obi a me dey e benya ho fa so Echiri ena suhum municipal chairman oda disability association ano ura asedu budu onso eda assembly no ase ni aban ase omo a wono atumi ede ama wono ya sanso das the PCNB ma MC ya ohwe echiri ewo suhum ni potem se ombo modern sen ni mam dia ma wono no omekoso a atumi ede edwuma ni mu ni na mo hye du bia na sempa pam kakra na se yimu ya ban na mpanifo hwe no mutumi tu ho na ma emfa ma wo mo ka kuro no hono mesramo madam akasa onabo akasa pa manage bebre ewo sa point no ya sramo ye pedodo deda ani ya ni ade nti anama ye din ekoya parliament ekreti baby de ma ya mra for BWD ampo me no ye ohoi na kasese baby a ye be fani ade nyina accessibility na ye fura kede ye nyahwe ye number say live to say that you na ye share that ye be benefit na so e ma enu ti no mesramu ada say ye oni ma fa bebre ye sabeka na enu ane say ye be kan ye ho abu na won ho a omadi dem bi so into ne green Kaseɛ ekasa di abasbode e ma mpanifo titiri aban e wa na ma watu no abo ama won abrabo mu etimi akonkan titiri bosha aban no ehye no etimi edi ni nyina eso ne nyina mu no so no okohwese de dwumadie no ekoya na efe yie pa won mo hyehye ne ma hodo ma bibia ko kama ne MPP mpanifo ho nso ebai titiri chairman wo ho chairman opoku ene pani a wo gina mu se mraso gani ede ama de hye wo ho no ye kodwo asante oboafo o nyina so ekasa
Say yen so otunya kaye. So the yen so yen mo yen se wa bla bo. Ye benya bia ma ye ma ene ya bisu. Ye da na se pa o mo ngi na chinya da ti bisu na ye do ma se na mo shira o. Michael lawa. God bless. Abusia na ye mamo enna wase se wanya bre na kusu a ye hwe ye beko na yakwaje abafo enkrato aba ye ba ensam dodo no a ene wa ha twen sisi a ye ba sisi a. Keep yourself and your whole family safe with mobile disinfectant spray. It contains hypochlorous acid, which makes it safe for everyone, including babies. Eliminate harmful bacteria or viruses on and around you by disinfecting your airspace. Simply spray into the air or use in your hands to keep them clean. When you are with friends, disinfect your airspace. At work with your colleagues, disinfect your airspace. Even when hanging out with family, disinfect your airspace. It can also be applied in the kitchen, on doorknobs, anywhere, anytime, and by anyone. Disinfect your airspace with mobile disinfectant spray. I did this one for St. Monica's Training College. This year's SRC Week is taking a different shape and dimension. We thank UFresh Company Limited for providing quality education to teacher trainees by supporting us with UFresh. UFresh, the best! UFresh comes in different flavors and shapes. UFresh, one my eye fresh. Delivery money they will shopping now. Say I think so that come here first, sir. Yatisu.com. Oh yes, Yatisu.com. And one is what online. So I order with shopping beer with here. Say your foodstuffs, provisions, bibi biara, or bed live and in terms soup. Our office and also free how cry. What? Wait, they say beer cost. They are so reliable. Oh yes, offices, bank, businessmen and women. Over to you. Office our items beer. Ni what you saw, the only you see you. Ni na faki Yatisu.com. Ebe content. Wow, this is too good to ignore. Exactly. Companies need traders. One from shops money maybe and we got on DBA so and Yatisu.com so a baby kind. I'm a good dear Kosuwa. Yatisu.com. For instance, our telephone 055-000-0090 and 055-000-0091. Yatisu.com and Tisu. Yatisu.com. We deliver all your orders to your doorstep. Se wo hwe wo car yi a eche na car no so hwe wo yi na wo car no suspension te say dede wase ana ebopoto mu a na wo sisi ehe na ya wo wash wo car ho. Allow me to introduce to you
Nadum Auto Fix Center, a one-stop car servicing center. Car biara wukitebia. Ubetumi di aba na fe ya service and edi amount. Ye bema so akodwiem a check suspension no e make sure say car ni gina de nanso ankasa. Ye wo mfidia etumi ma car. The weight eye 20,000 tons eso. Ye washing bay mpo de jejai. Ye wo mfidia ye de wo car no ho. Ye di steam e wash engine num. Ye wash ase e detailing. Nadum Auto Fix Center. Ye juma 24/7. Na workers no so endoso. Enti no ba wonche kra. Ubetumi afrɛ yɛn abia be faka no wo fie na fei ye twa ho ayɛ wadwuma na yɛde abrɛw Nadum Auto Fix Center ɛwɔ Damsoman KFC Asorida ho Hansonic Road kwan so frɛ yɛn ɛwɔ 0246 519 369 Everybody and I would didie everybody and I would da Wunyamre etintin wumpomu eya na doctor for edin ksanhodie e de fa wapomuden ho eya dane dan na ototo nro basa no wadwen ho hu se edura doctor ni entro emfa ma wo ye no eso e wo sunsanso ana enu nti e na Green TV ahye dwumedie ya yato ne din se wapomuden mu te sei ye na doctor for ya enimde e wapomuden ho semu e ba betna se no ma cheche ne mahodo e de afa ya pomuden ho na ye di apomuden ho komode a ubetumi so afre akyɛ wadwen e de afa ho na bibiara e kyɛ wadwen e wapomuden ho no ye no ebetumi akasa no maka ensɛm ahodo a wo hwa ehinta e wapomuden sansa doctor for akuku dam ya ba begye bre ene omo atwetwe nkomo no omo ba bekyerɛkyerɛ ne ma bi ene so yare bɛn na ayɛ kranko wɔ so wako ya entimi nko enu nti kame ho obutantim na nabna adepa wo mbe ne doctor for ye ni mode atwetwe nkomo e de afa wapomuden ho na sɛ wo hia me na sɛ wo fa me ma me nesa Meji wuso wa pomudi mu te sɛn no wagye so ma me sɛ me hwɛ ma pomudi mu yie Abusia mame na wasese uguso a ohwe Green TV enwumre no nsia Kaseɛ yato ne se Green Kaseɛ na adwumako mienu adaroma ena omo aso yasne a yede Kaseɛ ede ebrewo covid no enchibia ene Ghana Health Service mpo mpenifo ede ho nsema ba se Ghana ha kakrakra eguso a ema ne muso nemom yebehia sanitizer papa na itimi de akon ekono ede a na mobile hand sanitizer ena mekamfo ede ema ene enwumre se obenya bie efie mu mmea hodo bia wo nkwankwa enu ase be bia wo bia no ebomodin so betimi enya bie na watimi de adwuma o bibia wo ye emu sanse se covid no ese o ma ye na yeso se be chense se bio oba eba beto ye nti yemomodin se betimi enya mobile hand sanitizer na yetimi ede ato ye bag mu etimi de ahye botum ene ma na ye wonketo obetimi de ahye purse mu nyina ama no etimi aye kama ne so pese o ton dodo mu so ekotonton enso ma foforo nso de a ne nyina no ekwan ewo ha wonsa ebetimi aka bi ewo sa ekwan no eso na me kanfo asase papa ede ama ode a na de enim no ya nyina edi ho adanse no enti na me kanfo forever Construction Consultancy Limited wono nsase papa a edeyie enye se nsuo kakra yiniti na empo nsuo etwiri afa wo dan ne ade nyina da bi forever for nsase ne de nya sa na ete ene ewutubreku ene ne mpotem ho ene wo ko ho no a ho nso edwo ene obika se weather condition wo ho no kama pa ene wo ha enche na wo de nsupo aye no nyina nso onye papa ede uti ato nti nsase papa ene kamfo ma edan papa nso so etumi eba ti bo modern se forever for wo mo nsase no obetumi enya bie na de dekora wo se 20 cities na wonsa etumi aka wasase nti bomodin na enso etumi enya bie na eti enya wasase na etumi siwdan na bra be ye efira ye toa ensam no so ede amamode ebesan agiremu ewo suhun abonten so ewo apoye mantem na maame ba ko a nani abrese krodom se afi se de tebia no obetumi edinkunim ewo abato no emu wo NDC edimu owura ayere Amanda Ochre Akwatia anase Kwatia wono na sabede wode atu edwase wohwe pani a wono na wodi ade se mrahye ni de ma de hye wo suhu a se bio wonkoba na wodi ba wade ne modembo enyade a eso ani eto wosre ade hye ene etitiri ya wo nyina ewo suhu se omomodin sa afi abato no wono betumi ato ama owura John Mahama na wono no maame Amanda Ochre owura
yire se de be ya empuntu mapa ya abo adehye a wono mo so hu se sabio akokɔ no etumi afiri ho na ode enema papa etumi de abre adehye a wono mo ewo so hu yesen training eye Kofi Michelle ene de amane boy ebre Mahama neni abrese afi kianeke obeje so hu akonwa no e free MPP for ensem urayire Amanda Ochre Kwatia oni penifo etimi edika so bom ne ho na urayire Amanda Ochre Kwatia ade etu edwase ohwe de ekoso America Democrat and Republican for entemu a echepefe se ye panyesu na se omanmu so no sapepe ene betimi akoso ewo omanmu but ensem nyina to dwabra on sentwofo hyiaye na ocheche nsema hodomu ede achen sentwofo ya nipa hodo no a bepiemu ebra wono mo de apomudin hyehyɛ nante etumi hyehyɛ so ewo so hu ene ne potem Sabre kronwa so enura ya onu se maso jani ndi ma de a wono ewo eyeton sapton ye wo framantemu onmyamfo samo kujetu ablakwa ono so eka adwumadi no ho ne ho no to dwase momode so montom ama ora eyire Amanda Ochre ene ora John Dramani Mahama no momfa empuntum papa emfemra stere be ya Ghana besan akọ nenim ebiem ne no ora ablakwa etwa so ebiem se wo hwe nkyehye a eye MPP amanyoku idi ato ekwan mu a efa bi enema etia enso kanema mpani Mahama obai osi ayasabia schools nema hodo nyina nteche se de wawe eye koto no so be kra se be nyina chi na Ghana fo aba ema ndisa amanyoko no by this time 2016 President Mahama our commission project we ran the project we opened it the opponent they say that all parties of they say that all parties of it's a the president of the President Mahama or a superior track record. Indian Agenda and KAKRABA. It is the selection number 2 defined about the second coming of Mahama, which even within the entire nation, because they go across virtually all the regions. The DIA and Actually, and kane ye oba onu ejina mu ede ema ade hye omo wejagbawe ewo NDC edimu uraire obuobi da ko opoku onu so na oka ho bi nso kyese ebredu se Ghana force ntisa onu ensa na fi omo to ba dodo no a ede ma NDC amanyoko no na anwuma pa a omo gya akiri no omo nsan emefa na ye beye obi fi bebi beye dai e beye man ye man train na ye nkase candidate
credit you. So we got all mobile credit. We do what? Omo mudi line mu, omo wa muni omundi nkomo. Because the profana yeni omo kono. Ontrong kwa. Mahama say free SHS Novel coronavirus anase COVID-19 eba ye ene wiase nyina obia ensoso eho atimi akire wo mu eye pa na Ghana ha yensoso yetimi ebo ye homodin timi soso ano atitru eye ahyehyede ne nima hodo a eye empanifo etimi digu akwan mu na de ba ko a empanifo digu akwan mu ene se yebetimi enya bia hodo bi a ebe testing eye centers na mpo yade ne bi eba ho no a eye bia mantem bia no obia nani etimi akire ho no na se nro enom hi a omatimi akogye bi ede akọ eye nkro nkuman mu ye friend say eye covid eye testing centers na sa testing centers dodo no a empanifo etimi ebiebie ewo memu na emu ba ko be say 9 de wo mo eti aye bra admeku bia ye from say modek na modeki wo mo bo homodin pa ewo fango etumu ni mu hwehwemu ni ho niema odo nyina no esi wo mo ena so ne no ena modek ede akyede bi etese PPEs ene impo testing kits ene niema hodo bia ebehia eye testing centers no ede akoma mo a eson eye America dollar no eye $600,000 say omonye na omuntimfe ni djuma se de be ya covid no ebetimi abre ano ase ewo omaemu labs dodo ya wanmo etiminya so emfaso ene center CB ene no Goje Memorial Institute for Medical Research afenso no Kumasi Center for Collaborative Research in Tropical Medicine, KAKRABA Veterinary Laboratory, and a National Public Health Reference Laboratory, ya and also a secondary KAKRABA. Na sa donation, one about na and say one bit me abwa ama labs and centers na one PCR testing kits. Do one moon one bit me at their test best 100,000 samples na a bit me akoso na a lab equipment. Consumables, reagents, and personal protective equipment no ya nebo ensom $600,000 ebetumi abo amo ama woni djuma hodo mu no etimi SCP asi aye eta na sa equipment no wochese ne nyina mu no one set up edema aye secondary NPHR ya ni nyina eba beboa eno aye initial stage edema COVID-19 testing na managing director edema Modec Production Service Ghana Limited ya ni din ene Theophilus Ayren wade betu dwa kire se upon sanemo we nyina ya wonum AD ene one molecular aye test na wotim set up tin nyina woni gusu ebom homoden se woni betimi ahwe na enema na akande ahodo ye betimi aboa wodi wani kirem e won fimfim mantemu wodi wani kirem e wato mantemu ene emyamya ahodo ede mo man Ghana wona kikabomu a bese 5.6 million people nipa dodo ye tete safo ni nyina ebetumi akokoso woni nyina so ama woni dwuma hodo ye wodie no atimi SCP esita strategy for fighting COVID-19. We said that we want to limit the importation of the virus because this is not an endemic disease. It was imported. And so that is why Ghana is one of the few countries as we speak that has a testing regime at the airport to test every passenger before entering the country. And I say we are one of the few because we are one of the few doing mandatory antigen test. Antigen test is a test that's supposed to identify the virus and not just test for exposure. And we are doing this because we want to pick every single case, even if you are not symptomatic. And as we speak, the last time I checked, we have recorded close to 97 or more individuals who all had negative PCR tests or reports and yet were picked as positive. And that tells you that it's an important intervention
which is supposed to make sure that we don't retrogress in terms of our situation. Our active case count, as I speak, is about 514 cases nationwide. And you know that in certain countries, thousands of cases are being reported daily. So this is a strategy we are committed to doing. The second one is to limit community spread. And that's why I'm in a mask. And I'm happy that the two of us and some others are wearing cloth masks. I mean, I can wear N95 respirators and all that. But we do this to show leadership that this is equally effective in trying to reduce community spread. And by the way, most of this also came from some of the garment industries. I'll not be surprised it came from you. And we've done the tests at our laboratories, and they've shown good protection against particulate spread. And so I'll urge citizens to be comfortable in wearing the cloth mask. The last time I had a medical outage in my constituency, one medical Yebeko kwabre afija eye south na ho na aba abeto edwase krobi ohwa ye friend bomsu ya se ewo asante mantemu asem na mekene no na de hye a wonmo wo bomsu echese omohene ya wo krom ho eye nana osei akoto sabio wonomu edi agrobi a omanfo no echese womo eni enye ho kra ne nyina ne se ohene akofa eye machomanfo emrante a omabeti eketiketi ede ene eye budoza ne nema hodo ede atwi afa enkrofo edan so abubu nema ase nema bebre ewo krom ho a womo dwene ho a womo entiase entiadehye no ebu afuye pa ne no na adehye nsem womo kan anyina ene se womo sre eye kotokohene utumfo se tutu ya bibio ya otoso eye mienu se na daroma utumfo ema no homene so na womo ehene nana ose akoto enka untimi entuni frade san se de oye no nyade a ekoyie kra de ma womo Amanfo ahodo yi a wom etete bom so wono ede adesrede nkotodwogu fom wo kyerese okura won nsem eye ekura ene akyekede pa ene ode dan asante hene otumfo se tutu ababio ye otoso mienu ese wone hene ye ne din na na ose akoto nkotodwogu fom ada wosre won hwe na wontu na se akunya enam se ne niam ahodo yi a wo ye wo no encheda enkoye kura na wone to aso kire wone nsemu kyerese ba se mfirinhye edunsunye ya nana ebetena benwa so empuntunyuma abom se de sebe esin ene techema we enwi etimi abom e wo no a yese emrade sebe ohene na kurampo emfanye na nisu brebi a enam se omanfo ahodo wo ho na musese ndi osuro ni ampopo ena etimi adokoro wo mo e wo one day to dwa eto champion se ensase ho no munye dada ayade ananan etwane nyina adi sanso ena manfo anya pade da nkura dodo bese aduasa wa wada macho men pa ya wonum ejure ni nyina adi egu ebinim asi wone dan na wie dada ebinim so de kakra ansa na wasi awie nanso wohene atimi ajure ni nyina adi egu Obrekwan Central and Landlord Association Chairman ya ni dinin nana aye ose kofi atwetwe nkomodo o kyerese wode asam no akwakodan kwade police station one district assembly ane nana bubuasan ya wono aye otumfo jas hene se beya obetina asem no so no watimi ahwe atoto amasumdua ba nanso ne nyina achi no nana ose akoto bense empennum ya wona friend ne nyina wantimi amma wambonani antietia ne chache mu antimi ankwa asem se beya obetimi asiese aya asem no enunti ana wono ekoto asre asante hene ene ne mpenifo se obetu aye emprempren ye anamon na wone hene ya wobom so wona timi atu aye na sesa afri aye akunya no so se beya enchirimu ahodo ene daachi mu no emusuo bia antumi amma aye mansini no ene mantem no emu Nyon ku bi kura nche na meda nisi ya ngi yesi ama mi ana na na sa kucha ku bi obi emesre sri ye hwa ni se na beebi a meda no ya da wuruma ye mpe beebi a meda na meda no aye bubu ogu no na sa kutu on fama de ma me ntuwetimfo wo ma mi beebi ntra no sa kutu on fama sa me dani a mesi on fama no esre na na otekokko so ebe ya onyini fra sase ne so onyini fra kunya so ehia na kunya no so bi ebi amma ye mpuntu dwuma bia ma ye manso nkoa no dia abeto ye so ne ye aka wo ha na mte se yesin nura mehese mi full level ye bubu agu ampa me fa ka dimdika gidigidi bai me beduru ye no ampa 4 bedrooms full level me hu blog ba kokura sei
ɛwɔ hɔ enkura ka ye ho emma omonyim ka ye ho ba bia no mbeda sabli eden ye besra firi mpanimfo nso ma daworo ma minim se omo na ka bia ewo mu ye ntimi nya bibia ma ne nya yie ye somla ye sontumi ke bi hye ensem ye koya da bi emwa ye nti enim se omo na ye da wo mo abebo nti omo no wote kokko so Krowor ona asase eye ne dia e na afi so Ghana aban a ono so emmala sam ne bibia ye ne dia no omo mmelam na ba bia omo de yie tu a ebe ye yie no akinya bo anyina se da ebe ya ablantie bi emfa emmala nkwahye ne nsem ama DC aswati edupuku eno chi ama kwade police commander aswati DC sele wote kokko so asantemewura wona asantema ye ne dia DC da wo mo bubu aguro no DC dom no anyina ye de ba me so ba me da me da nti yesa asantemewura ekwana na wo sa akoto fa mra hye ne nsenko bu da no bu ye no won fra no pa no blo 30 ebi ya abrosan ebi so ye aforo wa nwato na manfo dan mo sisi amodi nia beguso ni nyina no sa akoto e de mra hye ne nsem abubu sa da ni nyina ye de egu tei ebi asese mantwa ba ebi no mo ye de dada ya na ablo ho ebi ensi otokura no amodi na ntentene ya ablo man kasa ye de esi wo mo dan ene ye ni enyim se ne man ya si ko no bi asini dan ya wo se wo dem dem na abusia madaroma ya ha na ye de Kaseɛ no nyina e de besie ne mu ansa na ebekɔ no nsema hodo a OTB anwumre ene se Ghana mampani nana adodankwa AKUFO-ADDO e de atodwa se nyame na doma hoebe afofra e besimu no ye ensase ho nsensem no wo de emra foforo kra e ba obete ho ye committee no metimi ahwem na nyama nyina akɔ enkan sa rekro no anso so kane mampani ira Mahama enso so e bonto a ene Nungua ene potem obepimu ya onye atehye ene mpo ahemfo nso so etumi ahwetwe enkomo sanso ena wokɔ NYANYANO KAKRABA nso a ahemfo ene manfo ho abogyarata e de ahia eye mampani abi de tiri BAWUMIA se ebra ono mbetwetwe enkomo efa eye campaign ehon na sabe so de abeto edwase ene Ghana how bad ya eye enjojo ya de metre stroke no nipa bese apem 1000 ena wono ewo yade bi ewo omemu ye nya foforo bi ena yetimi edeba ebebesom donhwere ba kon entem na mekao se edwumakomienu a womo eso masene eye mobile hand sanitizer uhia sanitizer papa ede afa onsa ho se de be ya enem nyina be konkan ede amam ewo COVID ebrei eso but modern so be frame mobile hand sanitizer for ewo ahomen eso 0244650939 0244650939 and also within so after 0277554219 0277554219 but modern so be from na dodo a ohia bia no wonsa atumi aka me kanfo asase amaude a na asase papa asumdwe enso so ewo hon forever construction and consultancy limited wo mo ensase a ewo estate kesi a ewo Mapel Villa ewutu breku ewo is in 15 mantem ufri kaneshi ekoho ekwan enwa kra se one plot na opa obenya se so half plot nso so na opa one plot no eda 8400 half nso so 4800 ni nyina no wonsa ebetumi aka se sika do so poi uni bi nso a 20 cities na 48 weeks na watimi enya wasase ya ensu wo nkan he wo a ene nyina ekonkan e wo ho modern say forever for wetimi from 0501636365 0501636365 and as 0501204040 0501204040 modern so be forever for na ensase dodo bi a ohia no wonsa atumi aka medi de fifi hene nana Amoako Gyampa nyame enti nanim kyerɛw